wakhuluma naMose wathi eMose ngitawube sengithatha umoya wakho sevana yini lo moya wakho sengimfaka kulabantu laba leni kuze ukuthi intfo ngendlela lotibona ngayo nabo batibone ngayo ngiko-ke ngithi mina kuyamangalisa lokuthi the very same people labakhethwe nguNkulunkulu it was the very same people lebabethela Jesu nikhona yini the very same people labakhethwe nguNkulunkulu ngoba nalabo bantu labo labena njani lababulala umsindisi because kufa kwethu esikhathini lesiningi uchamuka endlini yokukholwa. Praise the name of the Lord. The very same people that you picked, the very same people that you put into leadership positions, lelesibabeka etigabeni tekuhola ngibo kanye nalabalimata lomsebenzi. Nikhona basalwa. These are the very same people who crucified Jesus. Now ngiyakubuza ke ukuthi nangabe Jesu abulawa abantu labaya esontweni kanganani nini nawe. Basalwa. Indzaba yekholwa ibithatha isikhule. Nikhona yini? Nasinga kakhulu ngibo abhala lomunye eBhayibhelini athi qaphelani kuthi nami dla ngiqaphele ukuthi ngingathethanga. Praise the name of the Lord. Kuthi ke sidlene namuhla nangabe sikhulile siba mfana baNkulunkulu lababhadlile sitawukhona ukuthi sithi noma sesilumene sikhona ebuye sihlale phansi sicolisana. Igama lenkosi manibonga. Awumfana ke yathi mina bengakacabanga but ngithena senthi ngihlele ekhaya inkosi yala moya lokini wahala wamkhumbuza ukuthi ngendlela lengikhulume ngayo kungenteka kube ngulimete. Praise the name of the Lord. Lale awukethi nakini but mina ngalokho sengifike esigabeni la understand khona nalapho ngivumela moya akhulume kini immediately ngisuka kuwe moya utawukhuluma kini and I'll come running to you. Nikhona bazalwane. So the very same people that you pick, the very same people lotimanyanise nabo ngibo kanye nalabataklimaka empilweni yakho yekho. Praise the name of the Lord. Lale ngikutshela kuze ngifuna ukubekisela kuze utobona lokuthi esikhathini lesiningi ngaso sonke isikhathi cishe inkinga yethu njengebazalwane ayisi ekukholweni but isemachoicini lesiwendako. Ngikubekisele ulabasebenzayo niyazi ukuthi na uyofuna umsebenzi kuba ngoba uyofuna umsebenzi akithi and nabathi lemsebenzini bayakucasha nguwe lo lokhetha ukuthi ngiyafuna ke lo msebenzi lona angifuni. Siyevana ka so kusasa nasewudibana netinkinga lemsebenzini abakusubelanga ekhaya but nguwe lo wakhetha lo msebenzi. Nikhona yini umsebenzi wakhethwa ngubani? So kulimala kwakho emsebenzini ulimala kule choice leyendiwa nguwe wakhetha lo msebenzi. Abenkusonde tetutala
nangabe ushada ulima kula kwakho ekhaya ulinyade umake wakakho noma babe wakakho yathi ukuthi lo make noma lo babe wakakho lokulima dawo nami wakhipha wena lenyanga nikhona yini the very choice lo wayenda kwesinye isikhathi wayenda aphipita ekhaya kini bathi musa kuya lapha waya wena wavala emadlebe nasekishisa intfo kusasa soyakhala ukhala ngechoice leyendiwe the very same people lo bakhethako they are the very same people labatalimaka. Praise the name of the Lord. Labantwana lesibatalayo thina lesinebantwana lesibusisekile. Kusinye isikhathi sihleli phansi saplana sathi ngifuna umfana ngifuna intombazana. Kuthi sekufikile bomfana ubaba bathe uyavimba nalapha ubaba bathi uyavimba lo mfana lobomfuna wamthola senguye namhlanje kufuna kuvinjwe emahlala. The very same people lo bakhethako yibo kanye labatahlupha labatabanyeva empilweni yakho yenkomo. Labanye banetinkinga nebangani babo namuhla. Nikhona yini? Bangani sebamkhulumile, bangani sebathe kunjani njani, sekusuka umsindo lomlalela. Labangani abakulethana empilweni yakho kusuke wena wayewenda bangani nabo. Namuhla sengibulala. Lalela nawukhulile ke uta understand lokuthi bangani bami laba. Baphutuka nje bafuna iColgate because bangani bami. Praise the name of the Lord. Bafuna ibasaba. Kunetinto labatidzinile lapha kuwe. Sokuze batithole bayafokota ke bayaphutuka. But baba, the very same people that you pick up are the very same people who will hurt you. Lolo bakhethile nibo labatakulimaka. How do you deal wenda njani nawudibana nebantu labanjalo empilweni yakho? Now ngiyonga uthini before you crucify ungakababetheli labantu lebakuniketa inkinga empilweni yakho, you need to re-evaluate ema decisions akho, ema choices akho. Ungakabadubi labantu labaphuthutako kudzingeka ukubukele ukuthi kabe vele did I make a right choice? Ngende kunanzala uhlakaniphi yini nangimatanisa nalo namtsabe ngingaba. Because lona by natural ulidlapha vele utawuthi afuna ehluleke kucela avele athathe. Kanti mina kuthatha umuntu angakaceli kuphatha kabi. But ngenxa yokuthi ngende choice lekabi ngakhetha umuntu lolidlapha namuhla akucuka beniyeni. But lenguthokodela ukuthi umzalwane lokhulile enkosini angeke amtothe lo mpujuta ligama lenkosi malibonga. Now kumqoka abazalwane ukuthi how far do you allow people in your life? Ubavumela kanganani bantu empilweni yakho? Because bonke bantu singatana nabo sihlele nabo senetinfo kanye kanye, but kunengoti lesiyendako lesingayinaki
yekwe kuthi bese sesivumela abantu batocontrola timpilo tethu. Siyevana yini? Awusakhoni nje wena kwenta lutho ungakathathisi kuzibani. And those bani mhlambe namuhla ungathathisa kuye akuniketele kungazi ukuthi taxita but kukhona la takuthela khona emeneni. So it is very important ukuthi ubavumela abantu ukuthi bahambe kanganani empilweni yakho. Now lokumqoka ke basalwane lengihambe ngakubona ikakhulu endleleni yokukholwa ngiloko ukuthi much of your enemies they come through the door of hunger or the door of need. Sitha empilweni yakho sita sivela ngesidingo sakho. Nikona nakuthiwa unesidingo lesithike. Okay, ake sengu nakunjani kubekise eBhayibhelini. Niyaqoka ukuthi Jesu nakasuka aya ehlane ayothandaza. Kodwa wathandaza emalanga namangaka 40 days and 40 nights. Niyaqoka ukuthi nakathandaza Jesu Sathane bekede inkinga. Emele ngibeka ngakamnaki nekumnaka. Sevana akaqintsanga nje isikhathi sakhe Sathane abesola umlandzela kuba ukuthi uyathandaza uthini wamiyekela wathandaza but lalela iBhayibheli lithi kwathi lapho na Eva ukuthi ulambile Jesu. It was the time the devil showed up. Sevana onke lamalanga athandaza Jesu konke kumnanzi kukahle angayiva indlala Sathane bekadalela bucala. But immediately kwaba nesikhala sendlala wase uyavela. So tomhlebele phela wena ungakwenda. Usho into velele kangayena. Nikhona basalapha. Learn because sekunesidingo lesikhona. In other words, na kamzalwane ukuthi tidingeko takho tihlangatshethwa kanjani. Ngubani lo hlangabetha tidingo takho? Because ngale mfastela lasidingo Sathane will always show up. Igama lenkosi mabonke. Ngale mfastela letidingo he will show up. You know, nakukhona info lengijabulisayo. Utsite ngibuka lelibandla leli lemasenhadri lomkhandlu lona. Lelikomiti lekhanseli lena. Ngibuka lona ngicathanisa nempilo yaJohane. Ngikhandzeke ukuthi Johane kwakungumuntu lokuphila a genuine life. Bekaphila nje impilo lengiyo legenuine lengasifana kabo. Sevana bekaphila impilo lengasiyo ifana kalo. In other words, genuine. But now buka lama Sanhedrins noma laba balomkhandlu lophakeme. Ufike ukhanze ukuthi kwakuhlobo lebantu leli hypocritical. Kwakuhlobo lebantu lelifarisako. Kwakuhlobo lebantu lelenta tinto kungazuthi noma tingasiko kanjani. Siyevana yini? John lona noma Johane lona abe ngumuntu lothobekile. But laba besenhadri beba so very arrogant. Beba nganenzaba nalomunye umuntu. Jona lona futhi nawufunza iBhayibheli lithi manje abehlala
ehlane. Sivana. Ahlala ehlane. Hayi ngoba avulapha kuhlala ekhaya. But ngenhloso yokuthi aphume etikukwini kuze atoti niketa sikhathi nenkosi. IBhayibheli lithi ehlane lena bekadla lutho. Adla netinsethe locusts. But now ubuka impilo yalabantu laba banomkhandlu lophakeme. Kwakulihlobo lebantu leliphila a very luxurious life. Impilo lalapho khona bakhomba ngalokusekhathi khona. Ngizama kuthini ngalokho. Notice now ukuthi how opposite are you with the people who you counsel with. Labantu lohlangana nabo, labantu lababangani bakho, labantu lowenda tintfo nabo, nifanana kanganani? Nilhlobo lunye yini lwapendi? Noma ngilolu hlobo lotathi namphutshutwa, uphumela omunye hlobo wapendi. So it is very important. Lokuthi nanga labantu lohlanganela noma lokuthi isikhathi sakho kanye na. Now, lenguthandzako ke kuJohane nalelibandla nalale Senhadri. Ngilokuthi Johane bekakatse aphethe umlaye. Praise the name of the Lord. Abephethe yini Johane? ISenhadri yona bekatse iphethe iluxury kuphila kamnanzi. Tikhundla kwatiwa, but Johane aphethe umlaye. Now, nakukhona intfo letawusisita bazalwane ikakhulu esikhathini sanamuhla kwekuthi yiba nemlayeto nempilo yakho. Ligama lenkosi malibonga. Yiba phatha umlayeto. Wathi umlayeto wakho lo, because nabambuta phela Johane bakuthi ungubani? Yive impendulo yakho. Angisuye Elijah, angisuye umprofeti, angisuye Jesu. Ungubani wena Johane? Ngilona leli lapha elimemethela. Lo memethelako. Praise the name of the Lord. So bekaphethe umlayeto Johane. Ungathi yebo Johane. Abephethe umlayeto. Bekaphi ukuthi impilo ibhekene. Igama lenkosi makho. Find out. Nalamanye amagama. Njengemzalwane thola ukuthi wena ubitelwe ini emhlabeni. Because wafika la khona wathi ukuthi ubitelwe ini. Kude bantu noma bangakhuluma bathini ngawe. Your focus will be emlayetweni lokuniketwe wona. Praise the name of the Lord. Bamkhuluma Johane benda bonke lebangakwenda, but ifocus yakhe bekathi semlayetelweni. Ngilivi lalokhuluma ehlala. Praise the name of the Lord. Now ufunda iBhayibheli lithi abekhuluma munye nje umlayeto Johane athi phendukani ngoba umbuso wezulu sowusonzeni. Baba bathe uyahlanya wena hamba uyogeza kunjani? Phendukani umbuso wezulu sonzeni. Praise the name of the Lord. Find the message. Thola umlayeto ngempilo yakho. Wathola umlayeto. Kude lokutamnazana lokuphambukisa endleleni. Ligama lenkosi malibonga. Lesikhuluma ngakho. Empeleni kule ncwadi lesifundzile lo sathi ko 20 Luka
sikhanzele ukuthi they rejected in ministry ya John. Siyevana? But lokuthi bayirejecta bayala. Kwamenda wabinza inJohn. Kwamenda waduba yini lekathunywe bona. Waqhubeka njalo ngempilo. Ligama lenkosi malibonga. Because bekathole imessage. Kanjalo na Jesu. Naye they rejected his ministry. Lalela ngifike phela kini abazalwane. Ngamunye nangamunye kunetintfo uNkulunkulu lekativalele lapha kuwe lekufanele siphile ngato. And ngalesikhathi ke wena sowudubile sitawuqhubeka siphile yini? Sitawuqhubeka sitithole yini letintfo lekufanele sitithole empilweni yakho. Bakithi sesikhathi sekuthi let us all get a message ngetimpilo tethu. Gama lenkosi malibonga. Ngoba nasiphethe lo mlayezo sitawufocus kulo mlayezo. Ukuthi bantu bathini batabe bayakhuluma. Ngiko nje mina nathi into letimbili sesifike egcineni sithandaza. Number 1, it is very important. Know your purpose. Yathi ukuthi inkosi ikubite kuphi. Praise the name of the Lord. Because now ungathi ukuthi ubitwe kuphi konke kuwe ku right konke kulungile. Nikona. And kumtoka ukuthi uyathi injongo yaNkulunkulu ngempilo yakho. Ikakhulu when dealing with difficult people. Seva yathi injongo yaNkulunkulu ngempilo yakho. You have to know your purpose. Yathi lale nawati injongo yaNkulunkulu utawathi injongo yaNkulunkulu ngempilo yakho kulabantu phinde wathi injongo yaNkulunkulu ngempilo yakho kuwe. Sikona? Because kunenjongo yaNkulunkulu ngempilo yakho kulabantu. Labantu kukhona labakudzingile lapha kuwe. Yathi ke injongo yaNkulunkulu. Yathi futhi injongo yaNkulunkulu ngempilo ufuna wendeni wena uNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Yathi injongo yaNkulunkulu. You know, niyathi ukuthi ngizite namcabanga ngokuba the very first person lo waba difficult emhlabeni ngifike ngamkhanza encwadini yaGenesis. Nawufunza Genesis ukhanza abantu ababili. Ukhanza Adam futhi ukhanze ba. Now namcabanga ngubani lengamniketa le tag ukuthi he or she was the most difficult between the two. Ngubani beka difficult kulaba labayithi. Ukhona lesimcabanga. Mina ngizithe nangifunda iBhayibheli ngicabanga nginaka tinto. Ngifike ngaphanza ukuthi kulabantu lababili ngazi ukuthi kukhona lo wabanthuni ke. Loyo lo wabanthuni kwaba Eva. Hayi ngoba ngibatonza ngoma. Ngicela declare. Praise the name of the Lord. Ngoma ke ngiyabathanda but ngifike ngimkhanza Eva umlohlobo lwemuntu leli difficult. Leni mfundisi kusho njalo. Angithi kuthiwa inyoka yeda emfatini. Yeda Eva ka. Yefike yakhuluma naye yamconvince. But ngicela kumbuta na. Nicabanga ukuthi Eva vele
wadla lapha kuthiwe angadli khona wadliswa inyoka yini? Nebazala abese ikhulume lena sitofike egcineni. Eva wadliswa inyoka yini? Lesithelo lathi uNkulunkulu singadli. Malethu uthi make inyoka yamconvince yena wathi thathela waphelela noma watidlela. Anti cishe sonke sisherisha lo mcondvo loyo. Mina ngiyendlula ke futhi lo mcondvo loyo. Nangibuka ngeliso lekufundisa. Eva akadlanga ngoba aconvincwe inyoka. But Eva wadla ngoba inyoka yaconfirma lebekakucabangile. Wadecide awufike egcineni ngabo. But wase ususpenda lokuya kulesitaba. Sevana. Nayifika inyoka yathinta lokhu Eva bekasolo acabanga. Yathinta lokhu Eva bekasolo bese adicidile mana ngakakwendi. A lot of us bazalwane senda tintfo hayi ngoba sendiswa bangani. Hayi ngoba sendiswa bobani. It is because thina sesiprocessile. Etingondweni tethu bayenda lesense. Nasefika umngane athi asiye kuphi. Uconfirma lo lokufunako nawe. Nikhona yini? So Eva ke is the first person lo waba difficult empilweni ya Adam. But noma kunjalo Adam still had a choice. Yebo kuthi angadli. Nikhona basalwa. In other words, Adam wababeke indlela yekudila nemuntu lo difficult. And ngathi Adam aka understandanga ipurpose yaNkulunkulu yekumletha kwaNkulunkulu emhlabeni. Siyevana? Because now understand abazalwane, now understand lalela. Now landzela timpilo tabo Johane, timpilo tabo Jesu, timpilo tabo bonke bo Paula bo bantu tatikhona tinto betingabenda bangaqhubeki nemission yabo. But simply because bona bebabambe umlayeto lebathunyelwe wona, but decide ukuthi kukhona bonke will focus message yethu. Igama lenkosi makho. So kude nje umuntu lekangathi nakwendeke info empilweni yakhe athi lokhu kwendeke ngoba bosibani. Nikhona bazalwane. Empeleni uyakuthi bekube beba difficult lapho. Namfunda iBhayibheli lithi bagijima bafuna ukubhajatiswa uJohane. Niyakhumbula iBhayibheli kahle nalifunda. Ngalesikhathi Johane abhaphatisa bonke abantu labaphendukako emfuleni iJordan. LiBhayibheli lithi nalaba labangabaphenduki bagijima benda njani? Baya eJordan nabo bafuna kwenziwa njani? Kuyobhajatiswa. Behluleka kumukela imessage but baba bete inkinga yokubhajatiswa. Namuhla sihluswa abantu labangene esontweni bangakamukeli imessage. Befike bafuna kwenda tintfo tasesontweni. Lalelani ngicela kunijabulisa. Sevana. Ngenda njani? Mine nangisekhona umuntu lotawenda lutfo ebandleni. Asicale
Praise the name of the Lord. Yemukela umlayeto kungona uyongena emantini. Ungafanani nalaba lebagijimela kuyobhajatiswa babe bangakamukeli inkosi noma bangakaphenduli. Can you really be baptized without repenting? Can you be saved without forgiving people? Because not just simply because sibene bantu labangene ngebuyelela and they became a thorn in our flesh. Can we go into ministry without orientation? Lelihlobo lemfunako libonakala nje selibhizi ngetimvo lingakahlali phasi lafundziswa lokuthi kuze ube busy lapha sifuna umuntu lonje sifuna timvo tendeke kanje sofuna kuphithitela nje wena uyaqala kuyaphithitela soyasigila la ngalokho wathi timvo kuphithiteliwa njani. Be oriented, fundziswa bese soyaqala ke uyasebenza. Can you preach without study? Ngite nje ngilapha phambi kwenu ngiyoshumayela ngakahlali phasi ngaqeqeshwa kwamine ngaqeqeshwa ngase ngiyafunzi ngiyafunda lalelani bazalwane lalelani niyathi ukuthi mina sengendlula ufunza iBhayibheli ngilifundzele ngiyoshumayela abangiva nabantu niyangiva yini mina angisalifunzi iBhayibheli ngilifundzele ngiyoshumayela because nangalifunza ngilifundzele ngiyoshumayela kungenteka ngilati kungenteka ngishumayele ngalo but akungisiti mine lokungisitako kufunza iBhayibheli ngilifundzele kuli-applya kulenda mine. Nikhona abantwana? Because akusinge bakuthi wathi mangakhe mavesi la but kusekuthenini wenda kanganani lokho. Praise the name of the Lord. Can you see without practice? Yebazalwane asifundzeni empilweni ukuthi senda timvo tekuqala tiba tekuqala. Praise the name of the Lord. Kwesibili ke ngoba phela sithe lokuqala nathana. Kwesibili you need to know my intentions about. Mhlambe sesingeke sisakhuluma kakhulu ngabo because we need to pray now. Praise the name of the Lord. But lengifuna sikubambe bazalwane lokho ukuthi there will always be difficult people ekuphileni kwethu sisaphila emhlabeni. Ligama lenkosi malibonga. Butawuhlala kunebantu labakhuni empilweni. But ngicela kusho nabo ukuthi don't waste your time and try to get everyone's approval. Musa kudlala ngesikhathi sakho wena solo wenda into ufuna kwentela kuthokozisa kujabulisa labanye abantu. Focus on the message and keep moving. Ligama lenkosi malibonga. Focus on the message and keep moving. Keep your purpose. Injongo yaNkulunkulu yini? Keep doing it. Keep doing what God has assigned you. Keep doing it. Keep building your business. Now some business. Keep doing it. Keep doing it.
Asuhlala phasi ukuthi sebakhulume bathini ngawo. Keep doing it. Praise the name of the Lord. Keep rebuilding the walls. Lalela, sesifike ekugcineni. Kunetintfo letibuye. Lekufuna sisitakale ngato. And the moment ukhwesha wena usincisha lele kufanele sikufole. Asivalele imehlo sithandaze. Ngithanda ukuqala la ngibonga igama oh kephakame haleluya lukhulutu kephakame Every one of us has got a message from the Lord. Ngamunye na ngamunye wethu unembiko waNkulunkulu ngempilo yakhe. Ngamunye na ngamunye wethu futhi unetithelo leNkulunkulu abheke ukuthi atithele libandla laNkulunkulu sitakale lidle kuwe. Now, akunendzaba lokuthi empilweni yakho kwentakala ini. Akunendzaba lokuthi bantu bathiteni ngawe. But akukucimi, akukukhweshisi lokuthi uNkulunkulu ubheke kube netintfo lesitidlako kuwe. IBhayibheli lithi Jesu ngalelinye ilanga wendlula wabona sihlahla semkhiwane. Wasikhanza emacembe amahle. Nasibukeka sifanele kuthela. IBhayibheli lithi nakaphambuka Jesu aya kulesihlahla wakhanza singakatheli. Wase ukhuluma emagama uthi asicalekiswe. IBhayibheli lithi nakahamba Jesu ngakusasa nakabuyako basikhanza somile lesihlahla. Bakithi asisufika la khona tintfo tilimala tisha empilweni yethu
ngenxa yokuthi asikakakwenzi uNkulunkulu lekabheki sikwenda kade kithi. Ngiko sithi kuselithuba sesikhathi kwekuthi singaqala kabusha sibuyele ngemandla kaNkulunkulu asikele khona. Baba egameni lika Jesu Kristu, our God and Father, we thank you uNkulunkulu wethu lonke. Sibonga live lakho Nkosi. Lona Nkosi lenemandla. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka. Lona Nkosi liyakhona nekusiphula imisedayo. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka. Live lapho lenemandla. Leuthite babe nawufanekisa wathi lifanana nehamela. Liyabhidlita lokumadvala. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka wendlula wathi lifanana nenkemba. Wathi liyahlaba lehlukanise. Siyalemukela Nkosi. Nasemini lisandla. Sekubhidlita tintfo netimo etimpilweni tethu. Letende kwekuthi singakhoni ukuqhubekela phambili. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi lithumo lonke lukufanele kimi. Lisakhulunywa livi lakho Nkosi. Lenda umsebenzi kithi. Father, we thank you lokuthi sitawuphuma siyothela ithele. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Live Nkosi libone tintfo kithi liphile ngathi. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the name of Jesus, Babe siyabonga. uNkulunkulu wethu lomhle kangaka kwakhiwa kwetimpilo tethu. Takhiwa ngelivi lakho. Siyalemukela. Emini Nkosi iqhubeka ukukhulumisana netimpilo tethu. Sisehlukana Nkosi. Ngiyathandaza sandla sababe uNkulunkulu. Etikwa loyo naloyo. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka neke velivi lakho. Sibusise Nkosi. Sinikete amandla. uNkulunkulu wethu lomhle kangaka. Sisaphuma siye emakhaya. uNkulunkulu wethu lomhle kangaka ngithandazela sibusiso sakho. Etikwa loyo naloyo egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu wethu longcwele kwangathi umusa weNkosi yethu Jesu sandvo lababe uNkulunkulu hlanganyelo nekudlelana kwamoya longcwele kungaphumula etikwetimpilo tethu. Jesu lo inkosi atimake abuye egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Simniketeni impumela.